Teruvan Saranai Sielu Denatama. Good evening, all. Namo Buddhaya. Very warm welcome to our regular Saturday evening Dhamma Dana, the highest merits blessings program, regularly on Saturday evening, hosted by Lecture Dhamma Niketanaya Buddhist Center. Today, we are once again looking forward to share with you all very valuable piece of Dhamma for the benefit of all of our lives. Yeah. This is called Dhamma Dana, which is the highest form of merits. Therefore, anyone can sponsor this evening programs and share the Dhamma Dana merits. If you would like to sponsor of these programs to make this available for the community, you can contact the center and reserve your date to sponsor these programs. Today, our program is being kindly sponsored by Mrs. Lalantika, Mr. Punya Varnakula Surya and family. They would like to dedicate this noble Dhammadana merits to their both side parents, Mrs. Samlin, Mr. John Silva, beloved parents, also Mrs. Lilani, Mr. Leelavardhana Pereira, beloved parents, and all the departed relatives and friends, may they equally benefit from this noble Dhammadana merits and may they attain supreme bliss of Nibbana. Also, they would like to dedicate the blessings to the family, Mrs. Lalantika, Mr. Punya, daughter Danya, son-in-law Thomas, grandchildren Nethmin, Anna, also Daniel and Joseph. They would like to dedicate these blessings for the children, grandchildren, and everyone in the family. May they all be well, happy, and peaceful. May their noble aspirations be fulfilled. Teruvan Saranai Sielu Denatama, ඔබ හැම දිනම සම්බන්ධ වෙන්නේ lecture ධම්ම නිකේතනයේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මගින් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පවත්වන ධර්ම දාන පින්කමටයි. පින්කම් අතර ශ්‍රේෂ්ඨම පින්කම තමයි ධර්ම දානමය පින්කම. මේ තුලින් ජීවිත සනසා ගන්න, ධර්මයේ බෙදා හරින්නට, ධර්මයේ ලබා දෙන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. එනිසා ඒ උතුම් පින්කමක් බවට පත් වෙනවා. මේ පින්කම ඔබටත් දායකත්වය අරගෙන සෙනසුරාදා දවසක මේ පින්කම අනිත් අයටත් බෙදා හදා ගන්නට අවස්ථාවක් සලසා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ සෙනසුරාදා පැවැත්වෙන ධර්ම දානමය පින්කමක දායකත්වය ලබා ගැනීමට කැමති නම් ඒ සඳහා විහාරස්ථානයෙන් දිනයක් වෙන් කර ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දානමය පිනේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ ලලන්තිකා මහත්මිය, පුණ්‍යා වර්ණකුල සූරිය මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින්. විශේෂයෙන් දෙපාර්ශ්වයේම පින්වත් දෙමව්පියන් සිහිපත් කර පින් අනුමෝදන් කරන්නට සැම්ලින් මෑණියන්, ජෝන් සිල්වා පියතුමාණන්, ලීලානි මෑණියන්,
ලීලවර්ධන පෙරේරා පියතුමාණන් ආදී කොට ඇති සියලු මියගිය ඥාතීන්ට මේ පින උතුම් නිවන් සුව පිණිස වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙනයි අද පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පවුලේ සියලු දෙනාටම සෙත් පතන්න ආශිර්වාද කරන්නටත් ලලන්තිකා නෝනා මහත්මියටත් පුණ්‍යා මහත්මාටත් දාන්‍යා දියණියටත් තෝමස් මහත්මා නෙත්මින් ආනා ඩැනියෙල් ජෝසප් කියන පවුලේ දූදරු සියලු දෙනාටම සෙත් පතමින් තමයි අද මේ ධර්ම දානමය පින්කම දායකත්වය ලබාගෙන සෑම දිනාටම මේ උතුම් ධර්මයේ ආශිර්වාදය ලබා දෙන්නට එයයි මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. එනිසා ඒ සෑම දිනාගෙම උසස් බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඒකාන්ත වශයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා මේ වෙලාවේදී අපි මෙත් සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම පෙරුවන් සරණයි. Now we are moving into start our Dhamma program for few minutes of blessing, homage to the Buddha, Dhamma and Sangha. Let us join in your heart and mind to pay our homage, Bodhi Pooja, homage to the Buddha, Dhamma, Sangha. After that, we will be having a few minutes of Sinhala Dhamma sermon, and then we will be having a few minutes of chanting blessings, and after that we will have the English Dhamma sermon. Now do join to pay our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha together. Namo tassa bhagavato arahato. Sorry, now first of all we are going to start the program by observing the 5 precepts. I would very much like to welcome our Dhammala Piyananda Pandita Hamduru, the principal of Dutugamunu Rajamaha Viharasthane Baddegama Gol, to this Dhamma. He will be administering the 5 precepts. To start the program, please say Namo Tassa 3 times to observe the 5 precepts. Punyanona, unmute karanda. Namaskare kiyanna panditaro sil denna kiyanna. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pirandaharu unmute karan. Okay. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiampi buddhang saranang gacchami. Yampi buddhang saranang gacchami. Tutiampi dhammang saranang gacchami. Yampi dhammang saranang gacchami. Tutiampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pāṇātipātā veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Pāṇātipātā veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Kāmesu miccāchārā veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Kāmesu miccāchārā veramani sikkhapadang samadhiyāmi. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyāmi.
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මච්චපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සාදු සාදු සාදු. Now we are paying our homage to the Buddha Dhamma Sangha for a few minutes. So let us take our hearts and minds together and pay our respect to the Buddha Dhamma Sangha. To do the Bodhi Pooja homage, please join together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ittipiso bhagava araham sambuddho vijñācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanam Buddho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhammo Sangdittiko Akaliko Ehi Passiko Opanayiko Panchatang Veditabbo Vinyuhiti Supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyaya patipanno bhagavato savaka sangho samici patipanno bhagavato Savaka sangho yadidang chattari purisa yugani atta purisa esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo takkineyo anjali karani Anuttarang punyak ketang lokassati Sanghang jivitang yava nibbānang saranang gacchāmi Vandāmi cetiyang sabbang sabbetāni supatit Ditang saririka dhatu mahabodhing buddha rupang sadayassa mule nisinghnova sabbari vijayang akapanto sabbang yutang satta vandetang bodhi Ime ete mahabodhi lokanatena pujita ahang pite namassami bodhi raja namattut ganasarappaditena dipena tamadangsin Tiloka dipang sambuddhang pujayami tamonudang ganda sambhara yutte
Dupena sugandhina pujaye pujaniyantang puja bhajana mut Vannagandha gunopetang etang kusuma santating Pujayami muning dassa siripada saroru Pujemi buddhang kusumena nena punyena metena labhami Puppang milayati atai dhammi kayo Yati vinasa bhavang Sugandhang sitalang kappang pasanna Paniya metang bhagava patiganhatuttama Adivase tuno bhante gilana paccayang imang Pang upadaya patiganhatuttama Adivase tuno Sabbang sandaya pujitang anukampang upadaya Kayena vaca cittena pamadena Acchayang kamami bhante buri panya tatagata Kayena vaca cittena pamadena mayakat Acchayang kamami dhamma sandittika Kayena vaca cittena pamadena maya katang Acchayang kamami sangha supatipanna Imina punya kammena mami bala samagamo Satang samagamo hotu yava nibbana pattiya Akasatta ca bummatta devanaga Punyantang anumoditva cirang rakkantu loka sasanang Akasatta ca bummatta devanaga mahiddika Punyantang anumoditva cirang rakkantu desanang Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddika Punyantang anumoditva cirang rakkantu mang paranti Idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo Idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo Idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo Sadhu 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 Now we are moving into our Sinhala Dhamma sermon. That would take about 20 minutes. Thereafter, we continue our program in English. Those who are not familiar with the language, they can practice few minutes of meditation with the intention they are listening to the Dhamma. When
they listening to the Dhamma is a form of meditation, subject of meditation. Even though they don't understand the language, their intention, thoughts about the qualities of the Dhamma, so that is the form of meditation. After this 20 minutes Sinhala Dhamma sermon, we'll continue our English Dhamma sermon. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මේ උතුම් වස්සාන කාලේ ධර්මීය ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට අපිට වටිනා අවස්ථාවක් සෑම සෙනසුරාදාම පැවැත්වෙන ධර්ම දාන වැඩසටහන. ඒ සඳහා નિયમિત සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නටයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊටාම ආශ්චර්යමත් සූත්‍ර දේශනාවක් අදත් ඔබට අහන්නට ජීවිතේ වාසනාවක් උදා කරලා ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ වාසනාව තව තවත් දියුණු කරගන්නට හැමදාම මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා සිහිපත් කරමින් අද දවසේ සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු රජ මහ විහාරස්ථානයේ අතිගෞරවනීය ශාස්ත්‍රපති පඬිත දාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේට හැමදෙනාම ගෞරවයෙන් ස්වාමින් වහන්සේට ආරාධනා කරමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස සාදුකාර පවත්වමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න. හාමුදුරුවෝ අන්මියුට් කරන්න. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुक्खदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ඒක පුග්ගලෝ උපජ්ජති උපජ්ජමානා බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය. lecture ධර්මනිකේතනාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති අකුරුල සමිත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද දවසේ වස්තු මාස කාල පරිච්ඡේදයේ පැවැත්වෙන සෙනසුරාදා වැඩසටහනෙහි සිංහල ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නටයි අප සූදානම් වන්නේ. විශේෂයෙන් මේ කාලය තුලදී ලංකාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් අවුරුදු 2000ක් පමණ කාලයක් පුරාවට ආරක්ෂා කරගෙන පවත්වාගෙන එන ත්‍රිපිටක සූත්‍ර අතර සුවිශේෂී සූත්‍ර කිහිපයක් අපේ ධර්ම ශ්‍රවණ ධර්ම දේශනා සටහන සඳහා අපි මාතෘකා කරන්න යෙදෙනවා. ඒ අනුව අද දවසේ ධර්ම දේශනාවට નિયમિત සූත්‍රය ආශ්‍රය කරගත්තේ අපි සෝන සූත්‍රය. මෙය නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට එක්තරා ස්වාමින් වහන්සේකට බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදෙස් දුන්න ආකාරය පිළිබඳවයි මේ සූත්‍රයෙන් කියවෙන්නේ. මේ සූත්‍රය අපට වැදගත් වෙන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද කියන බව අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ සූත්‍රය පරිශීලනය කිරීමෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන්. බුද්ධ ආගමේ ඉගැන්වෙන ඉතාම වැදගත් ඉගැන්වීමක් තමයි මැදුම් පිළිවෙත මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව පිළිබඳව සාමාන්‍ය මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව සහ ඒකට කියන ලෞකික මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව, ඒ වගේම ලෝකෝත්තර මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව වශයෙන් කොටස් දෙකක් යටතේ සඳහන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලෞකික ජීවිත ගත කරන සාමාන්‍ය ජන ජීවිත
ගිහි ජීවිත ගත කරන පින්වතුන්ට ලෞකික වශයෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ එහෙම නැත්නම් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කොහොමද අනුගමනය කරන්නේ කියන එක ඒ සූත්‍ර ධර්මවල සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ලෝකෝත්තර වශයෙන් කොහොමද තමන්ගේ නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ ඉගැන්වීම අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන්නේ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාවේ දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය කියන අවසාන චතුරාර්ය සත්‍යයේ ධර්මයේ තමයි මේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදාව මජුම් පිළිවෙත දේශනා කරලා තිබෙන්නේ. අපේ අද මාතෘකාව මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට සමානයි. එය බුදුරජාණන් වහන්සේ සෝන කියන ස්වාමින් වහන්සේට කියලා දෙන්නේ ප්‍රායෝගික උදාහරණයක් සමගින්. සෝන කියන හාමුදුරුවෝ බොහොම ඉන්දියානු සමාජයේ බ්‍රාහ්මණ කෙළඹියෙක් හැටියට බොහොම යමක් කමක් ඇතුව ඒ වගේම ධනවත් පවුලක පුද්ගලයෙක්. මේ ධනවත් පුද්ගලයාගේ විනෝදාංශය උනේ වීණා වාදනය. වීණාව ඒ කාලේ මීට අවුරුදු 2500කට 600කට කලින් සංගීතය මිනිසුන්ගේ මනස සංසිඳු වීම සඳහා ඒ වගේම සංගීතය විෂයක් හැටියට ඉගෙනගෙන කටයුතු සිදු කරලා තිබෙනවා. ඒතර මේ වීණාව වාදනය කරලා සන්තෝෂ වෙන සෝන කියන පුද්ගලයා බුදුරජාණන් වහන්සේ හමුවට පැමිණිලා කමඨහන්ගෙන මෙයා පැවිදි භාවයට පත් වෙනවා. පැවිදි භාවයට පත් වුණාම මෙයාට භාවනා කරන්න කැලයකට එහෙම නැත්නම් ආරණ්‍යයකට වැඩම කරනවා. මේ ආරණ්‍ය තුල පර්යංක භාවනාව සඳහා වෙනම ස්ථාන, ඒ වගේම සක්මන් භාවනාව සඳහා වෙනම ස්ථාන කියන ස්ථාන දෙකක් දක්නට තිබෙනවා. සක්මන සිද්ධ කරන්නේ ඇවිදීමෙන් භාවනාව සතිය සිහිය පවත්වාගෙන කොහොමද ඇවිදින්නේ කියන එකයි සක්මන් භාවනාවෙන් උගන්වන්නේ. සක්මන් භාවනාව පර්යංක භාවනාව එහෙම නැත්නම් වාඩි වෙලා කරන භාවනාවට බොහෝ සෙයින් ඉවහල් වෙන බවයි බෞද්ධ ඉගැන්වීම. කෙසේ හෝ මේ හාමුදුරුවෝ උත්සාහවන්ත වෙලා අතිශයින් උත්සාහවන්ත වෙලා භාවනාව සිද්ධ කරනවා. සක්මන ඇවිදීමේ භාවනාව කකුල් වල ගල් කැට වලට කකුල් තුවාල වෙලා ලේ වැగిරෙන තුරු ලේ වැగిරිලා යනකම්ම ඒ ගියත් භාවනාව අත්හැරියේ නැහැ. මේ හාමුදුරුවෝ සක්මන් භාවනාවේ යෙදෙනවා. ඒ සක්මන් භාවනාව තුලදී මේ හාමුදුරුවන්ගේ කකුල් තුවාල වෙනවා, ලේ ගලනවා, ලේ වැලි සමග සක්මන් මළුවේ තැන් තැන් වල තිබෙනවා. මේ ප්‍රවෘත්තිය දැක්කහම මේ හාමුදුරුවන්ට මෙහෙම කරලා කිසිම අධිගමයකට ඵලයකට පත් වෙන්න බැරි වුණා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන්න ඕනේ කියන චේතනාව මේ හාමුදුරුවන්ට පහළ වෙලා මේ හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ හාමුදුරුවෝ සහ හමු වීමක් ඇති වෙනවා. අන්න එතනදී හරි ලස්සන අදහසක් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සෝන කියන ස්වාමින් වහන්සේට සඳහන් කරනවා. ඒ තමයි එයාගේ පෙර විනෝදාංශය තමයි වයලින් වාදනය. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතන උදාහරණයට ගන්නේ සෝන ඔබගේ වයලිනය තත් එහෙම නැත්නම් වයලිනේ තිබෙන ඒ සුසර කරන වයර් අධික ලෙස තද කිරීමෙන් ඒ වයලිනේ නිසි ශබ්දය ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒතකොට ඒ සෝන කියන හාමුදුරුවෝ උත්තර දෙනවා බෑ ස්වාමින් වහන්සේ. එය දැඩි ලෙස තද කිරීමෙන්
එහි නියම ශබ්දය ලබා ගන්න බෑ. ඒ වගේම වයරය වයලිනේහි නැවත අතිශයින්ම ලිහිල් කිරීමෙන් සුසර අතිශයින්ම ලිහිල් කිරීමෙන් ඒ ශබ්දය ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශ්න කරනවා. මේ වෙලාවේදී නැවතත් සෝන ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා බෑ ස්වාමීනි එය මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයට සුසර කරලා තමයි වයලීනය වීණාව වාදනය කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේකම අනිත් පැත්තට බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා සෝන ආධ්‍යාත්මික ජීවිතෙත් භාවනාවත් වීණාවකට උපමා කරලා හිත සකස් කරගෙන මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් කටයුතු සිද්ධ කරන්න. ඒ අනුව මේ හාමුදුරුවන්ට හොඳ මනෝ උත්තේජනයක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිපෝෂණයක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ලැබුණාම අර අධික වීරියක් නැති අධික උදාසීනකමක් නැති මධ්‍යම ප්‍රමාණ වීරිය වඩලා සෝන කියන හාමුදුරුවෝ රහත් භාවයට පත් වෙනවා. මෙතනින් අපට ගන්න තියෙන කාරණේ තමයි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට හඳුන්වා දීපු තාම වැදගත් ඉගැන්වීමක්. එය සාමාන්‍ය ජන ජීවිතේ වගේම ලෞකික ජීවිතේත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේත් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අතිශයින්ම වැදගත් ඉගැන්වීමක්. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ අන්තගාමීත්වය අනිත් පැත්ත තමයි අන්තයට පැමිණීම. උත්සාහය වුණත් අධික වීර්යය ඒ වගේම උදාසීනකමත් අධික කම්මැලිකම මේ කාරණාවන් විශේෂයෙන්ම මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව මැදුම් පිළිවෙත අන්තවාදී නොවීම අපිට ගැටලු රාශියක් निराකරණය කරගන්න ඉවහල් වෙනවා. දෙයක් දෙස මධ්‍යස්තව බැලීම මැදුම් පිළිවෙත සාමාන්‍ය ජන ජීවිත ගත කරන අධ්‍යාපනය ලබන ඒ වගේම ආගමික ජීවිතය ඒ වගේම ගෘහ ජීවිතය අනිත් අය සමග සම්බන්ධතා පැවැත්වීම ආදී විශාල සමාජමය වශයෙන් අපිට එදිනෙදා අවශ්‍ය කරන මානසික වශයෙන් අපිට මනස සකස් කර ගන්නට ඒ වගේම ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව භාවිතා කරගන්න විදිය පිළිබඳව යම් අදහසක් මේ සෝන සූත්‍රයෙන් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සූත්‍රයේ තවදුරටත් එහෙම මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් කටයුතු කරලා ලෞකිකත්වය ඉක්මවා ගිය ආධ්‍යාත්මික සුවය ලබා ගත්තට පස්සේ සේලෝ යත්තා ඒක ගනෝ වාතේනන සමීරති එවං නින්දා ප්‍රසංසාසු කියන ගාථාවත් මේ සූත්‍රයේටම අදාළ වෙනවා. යම්සේ සුළඟකින් මහා විශාල පර්වතයක් නොසෙල් වෙනවා වගේම බුද්ධිමත්ව සිත සකස් කරගත්ත කෙනාගේ චරිතය ඒ වගේම පුද්ගලයා මානසික වශයෙන් කඩාවැටීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ කියන පණිවිඩයයි මේ සූත්‍රයෙන් ලබා දෙන්න තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාවේ සමස්තයක් හැටියට ලෞකික ජීවිත ආධ්‍යාත්මික ජීවිත ඕනෑම දෙයක් සාක්ෂාත්කරණය කිරීම සඳහා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව මැදුම් පිළිවෙතේ සිට කටයුතු කිරීම අපේ ජීවිතවලට ලං කර ගැනීමෙන් අපට මානසික සැනසීම ලැබෙන බව මේ සූත්‍රයේ ආශ්‍රයෙන් අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේදී ධර්ම ශ්‍රවණයේ මේ සූත්‍ර දේශනාවේ උකහාගෙන අපේ ජීවිත සාර්ථක කරගන්න, අපේ ජීවිත ආලෝක කරගන්න, අපේ ලෞකික ආධ්‍යාත්මික ජීවිත සාර්ථක කරගන්න මේ සූත්‍රයෙන් අපේ ආදර්ශයක් ගත හැකි බව තේරුම් ගන්න මේ අවස්ථාව සුදුසු බව සඳහන් කරමින් විශේෂයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඒ වගේම ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කර ගැනීමෙන් අද දවසේ ඒ ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයේ සපයන ඒ පින්වත් සියලු දෙනාටම ඒ දරුවන්ගේ දරුවන් ඇතුළු හැම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත චිරජීවනයේ වේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. ඒ වගේම
මේ පරලොව ගිය පිටතල සඳහන් පින් ගන්නට බලාපොරොත්තු නම් සඳහන් කළේ සියලු දිනාටමත් මේ පින් අත්පත් වීමෙන් ඒ අයගේ ආයති භවයන් සපවත් වේවා සෝපත් වේවා දුක් වේවා නිරෝගී වේවා ඒ වගේම ඒ පවුලේ ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරන සියලු දිනාටම සියලු දෙව් රැකවරණින් සර්ව ආරක්ෂාව කායික සැනසීම වගේම මානසික සැනසීම අවසන උතුම් වූ නිර්වාණ ශාන්තිය පිණිස මේ පින්කම හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි සාදු කියලා මේ ධර්ම දේශනාව අවසන් කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඒ උතුම් ධර්ම දේශනාව පවත්වමින් අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් පවත්වනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු රජ මහ විහාරස්ථානයේ අතිගෞරවනීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති දාම්මල පියනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ මහත් කරුණාවෙන් අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වීම පිළිබඳව මේ රැස් කරගත් කුසල ශක්තිය ආශිර්වාදයෙන් උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා සියලු සාසනික බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා සියලු ජීවිත අභිමතාර්ථයන් මුදුන්පත් වේවා කියලා අපි සෙත් පතනවා ආශිර්වාද කරනවා ඒ වගේම අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරන ඔබ සෑම දිනාටමත් එලෙසින්ම සියලු යහපත නිරෝගී භාවයම සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරනු ලබනවා. දැන් මේ වෙලාවේදී අපි ටික වෙලාවක් සෙත් පිරිදේශනාව සිදු කරනු ලබනවා. අනතුරුව ඉංග්‍රීසි ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලබනවා. Now we are spending few minutes of chanting of blessings. We are spending the special season, holy period, Vassana rainy retreat season. During this retreat season, we chant the most sacred discourse called Dhamma Sutta. Let us join everyone together to listen to this chanting. If you can, please join chanting yourself as well, because this is the heart of Buddhist teaching. May this blessing bring you all the good health, protection and progress. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṁ me sutaṁ ekaṁ samayang bhagavā vāranasiyaṁ viharati sipatane migadaye. Tatra ko bhagavā pancavaggiye bhikkhu āmantesi. Veme bhikkave anta pabbajitena sevitabba. Yo chayang kame sukama sukallikanu yogo hino gammo potujjaniko anariyo anatta sanghito. Yo chayang atta kilamatanu yogo dukkho anariyo anatta sanghito. Ete te bhikkave ubo ante anupagamma majjima patipada tathagatena abhisambuddha. Chakku karani jnana karani upasamaya abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati. Katamāca sābhikkave majjimā patipadā tathāgatena abhisambuddhā. Chakku karani jnana karani upasamaya abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattanti.
අයමේව අරියෝ අට්ටංගිකෝ මග්ගෝ සේයති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි අයං කෝසා භික්ඛවේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අபிසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඥානකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ මරණම්පි දුක්ඛං අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ යං පිච්ඡං න ලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිත්තේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං යායං තණ්හා පෝනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා తత్ర తత్రాభినందినీ సేయతి దం కామ తన్హా భవ తన్హా విభవ తన్హా ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝ තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ටංගිකෝ මග්ගෝ සේයති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහීනන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි
ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සච්ඡන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සච්ඡන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාවකීවං ච මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි මේවතාවාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රහ්මකේ සස්සමන බ්‍රහ්මනියාපජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් යතෝ චකෝ මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි අතාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රහ්මකේ සස්සමන බ්‍රහ්මනියාපජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානංච පනමේ දස්සනං උදපාදී අකුප්පාමේ චේතෝ විමුක්ති අයමන්ති මාජාති නත්ති දානි පුනබ්භවෝති ඉදම වෝච භගවාත්ත මනා පංච වග්ගියා බික්ඛු භගවතෝ වාසිතං අබිනන්දුන්ති ඉමස්මින් ච පනවෙය්‍යා කරනස්මින් වංජමානේ ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්කුං උදපාදී යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බං තං නිරෝධ ධම්මං තී පවත්ති තේච පන භගවතා ධම්මචක්කේ බුම්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං
ඒතං භගවතා භාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේ මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින්ති බුම්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා චාතුම් මහරජිකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා භාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා ලෝකස්මින්ති චාතුම් මහරජිකානං දේවානං සද්දං සුත්වා දේවා සද්ද මනුස්සාවේ සුං ඒතං භගවතා භාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා ලෝකස්මින්ති තාවතින් සානං දේවානං සද්දං සුත්වා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා භාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මා කේන චිවා ලෝකස්මින්ති යාමානං දේවානං සද්දං සුත්වා තුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං තුසිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා නිම්මාන රති දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං නිම්මාන රතිනං දේවානං සද්දං සුත්වා පරනිම්මිත වසවත්තිනෝ දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරනිම්මිත වසවත්තිනං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං බ්‍රහ්ම පාරිසජ්ජානං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං බ්‍රහ්ම පුරෝහිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා මහා බ්‍රහ්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං මහා බ්‍රහ්මානං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්තාබා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරිත්තාබානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන බාදේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අප්පමාන බානං දේවානං සද්දං සුත්වා ආබස්සරා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ආබස්සරානං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්ත සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරිත්ත සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අප්පමාන සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුභකින්නකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං සුභකින්නකානං දේවානං සද්දං සුත්වා වේහප්පලා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං වේහප්පලානං දේවානං සද්දං සුත්වා
අවිහා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුන් අවිහානං දේවානං සද්දං සුත්වා අතප්පා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුන් අතප්පානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුන් සුදස්සානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සී දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුන් සුදස්සීනං දේවානං සද්දං සුත් අකනිට්ඨකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුන් ඒතං භගවතා බාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් ති ඉතිහතේන කනේන තේන මුහුත්තේන යාව බ්‍රහ්ම ලෝකා සද්දෝ අබ්බුංගච්චි අයං ච දස සහස්සී ලෝක ධාතු සංකම්පි සම්පකම්පි සම්පවේදී අප්පමානෝ ච උලාරෝ ඕභාසෝ ලෝකේ පාතුරහෝසි අතික්කම්ම දේවානං දේවානුභාවಂತಿ අතකෝ භගවා උදානං උදානීසි අඤ්ඤාසිවත භෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ අඤ්ඤාසිවත භෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝති ඉතිදං ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤෝත්වේව නාමං අහෝසීති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සම්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ සාදු සාදු සාදු. Blessing to all of you in the community and everyone in the family to listen to that very important chanting Lord Buddha delivered. Now we are moving into our English Dhamma sermon. Dhamma kano English Dhamma sermon. English Dhamma sermon. Dhamma kano නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස Namo tassa. Homage to the Blessed One, supremely enlightened Lord Buddha. Selo yata ekagano vatena na samirati
Evaං rūpā rasā saddhā gandhā passāca kevalā ittā dhammā anittāca nappavedenti thādino titaṃ cittaṃ vippamuttaṃ Vayaṃ Vassānupassati ti. As a single huge rock can't be moved by the wind, similarly, the sights, sounds, taste, aromas, contacts, ideas can't really shaken the mind of the enlightened one, because the mind of the enlightened one is totally released, totally free from greed, hatred, and ignorance. Dear friends in the Dhamma, Pinvatuni, now we all are attentively attending to listen to the Dhamma. Today, we kept a subject to discuss, very important discourse delivered by the Buddha. This is a wonderful, very beneficial piece of teaching delivered by the Buddha that can help in our lives enormously. This discourse, the sutta, is in the Anguttara Nikaya numerical discourses, book of 4, Chatuttaka Nipata. The sutta is called Sona Sutta. This discourse is called Sona Sutta. In this particular discourse, a venerable monk in the name of Sona, his name is Sona, in a cool wood means Sita Vanaya. Wood means Vanaya, cool means Sita. Working very hard to develop his meditation and get the highest spiritual developments. He went through a very disappointing situation. At that time, Buddha approached him and gave a little support to clear his difficulties. As a result, he was able to gain the highest spiritual development. Therefore, this discourse
is a beautiful, amazing teaching of the Buddha. When this happens, Lord Buddha was staying near Rajagaha, Vulture Peak Mountain, Vijjakuta Pabbata. At that occasion, a gentleman called Sona, young man called Sona, came to the Buddha. It is very interesting to know the life of this young man called Sona. He was born into the second rich family in the city called Champa, the area called Rajagaha in India, which was ruled by Bimbisara, King Bimbisara. You know King Bimbisara, when the Buddha left the house, palace, to become an enlightened person, he met King Bimbisara. King Bimbisara said to this Bodhisattva, Prince Siddhartha, I am so pleased that you are in search of this enlightenment. If you found that enlightenment, please come and visit me in the palace. By keeping that promise, soon after the enlightenment, Lord Buddha decided to come and see the king. As a result, King offered the Buddha temple called Veluvanarama. And Buddha was staying there. When the Buddha was staying there, this young man called Sona came to see the Buddha. It is very interesting, the meaning of this Sona. The Sona means Suvanna. The name of the meaning Suvanna. Suvanna means, Sona means Rattarang, gold. This young man is very beautiful. The day he was born, by that time also his family was the second rich in that country. They started to get lot of wealth, lot of success, lot of support. Even the area, city, was so happy and rejoicing. And the whole environment changed with the birth of this young boy. And he was so beautiful. He had 60 servants. He had the most luxury life. He did not have any hardship. He was well looked after because he was born into a very rich family. Even the king was so happy to have such a blessing in the city. And the most special thing was his palms, his feet looks like very much a gold, glittering, gold shining body. Therefore, king had the real interest to meet this young boy. King invited this young boy Sona to come to the palace. He came with a group of friends and king had the conversation. In the conversation, king said, I am so happy in this city because a Buddha also living in the city. When the Sona, young man, heard the word Buddha, he had the earnest interest. I want to go and see him. So he went there and met the Buddha.
he didn't want to come back to the house. He said, please accept me as a monk. Let me practice and gain the best of this teaching. Lord Buddha said, we can't do that. You need to get the permission of the parents to become a monk. So he went to the house, compelled his parents to give this chance. Somehow he got the permission and came to the temple and became a monk. Because he is a very rich, famous person, everyone want to come and offer dana, talk to him, see him. And it was a little bit disturbing for him. He couldn't really fulfill his aspirations. Then he approached the Buddha, said, I really want a different place. Because if I live in this city, everybody knows about me. I would not be able to concentrate and get the best of this. Buddha said, very true. Where would you like to go? He said, I would like to go to the Sita Vanaya. Sita Vanaya means cool wood. It's a park, it's a place. But this Sita Vanaya, cool wood, is very famous retreat place, monastery place. It says it has over 500 kutis, small huts, 500 walking meditation paths, 500 different shrines, even some cemeteries for meditation subjects. And this Sitavana, Coolwood area, was highly popular because there were so many monks attain the fully enlightenment. It's like a best school, like an academy, getting the best results. So this place called Sitavana, the retreat place, cool wood, was very popular place. So Buddha said, okay, you can go there. And he went there. He started practicing. He is not a very soft, very gross person, very hard person, because he was brought up by a lot of servants. And even the food was given to him was very, very special. There was even special fields to making the rice and things for this young man. That is how he was brought up. So he started doing the walking meditation because his feet were so soft. It started splitting and bleeding. He didn't give up the energy. He started still doing the walking meditation by walking through his hands. So now he is doing it in 4 limbs in a way. Then his hands were also very soft. Even it was damaged and bleeding. He was working very hard to achieve some benefit of the meditation, but his mind goes all over. And he thought himself eventually, I tried myself, but I have not been able to gain any concentration in my mind. I don't think it is worth staying in this monkhood. He was thinking like that. Therefore, if I disvow, disrobe, I can go to my house. I have enough wealth. I have everything. So I can do a lot of meritorious activities. And I am not getting any benefit from this life. He was thinking like that. Coincidentally, Lord Buddha, as a natural thing, regular thing, looked into his disciples 6 times a day to find out how they are doing. When he was looking into his disciples, in his psychic mind, he saw that monk called Sona, Venerable Sona,
is very disheartened, discouraged, want to give up and go back to his normal life because he is not getting any results of the spiritual life. It says, when you fold your arm and stretch instantly, in the speed of that, Buddha immediately went to that cold wood, Sitavana, and said to this this venerable Sona, just now it came to my mind, when you were in seclusion doing meditation, you were not happy because you are not getting any benefit of your practice. And now you want to return to your lower life, enjoy wealth, make merits, and you want to disavow the training, disrobe, and go back to the lower life, your lay life. This venerable Sona said, yes, Bhante, that was the intention now I have. Then Buddha said, Lord Buddha said to this Sona, when you are a householder, you enjoy very much playing your lute, veena, guitar. This venerable Sona said, yes, sir, I enjoyed very much playing the guitar. Then Buddha asked, what do you think, Sona, if the strings of the lute or guitar too tight, will the lute or the guitar make the best tune? He says, no, it will break. Then Buddha asks, if the strings of the lute, veena, too loose, will there be the tune? The venerable Sona said, sir, if the strings of the lute, veena, is too loose, it will not make the best sound. Then Lord Buddha said, similarly, Sona, venerable Sona, you need to have the right attune of the pitch of the strings to get the best playing of the lute. Therefore, don't go into extremes. You need to balance your life, equanimous your life. This is called equanimity, attuning. If you do not attune the instrument, you would not get the right benefit. So this was the advice given by the Buddha. By taking this advice, Venerable Sona started balancing mind, balancing eye, balancing hearing, balancing all the 5 senses and 5 faculties. He learned the skill very quickly, how he can perfectly attune the 5 senses. We call Indriya Samatave, getting the perfect equilibrium of the life, body, mind, faculties. And his mind was very skillfully cultivating, because now he is not going to extremes. Now he is very wisely balancing the senses and the faculties. What are the senses?
eye, ear, nose, tongue, body, mind. Those are the senses. Information through these senses coming into our life, and our life goes into either anxiety, stress, worry, restless, or it goes down, we feel heavy, depressed, sad. That fluctuations takes place because we are not balancing, attuning the senses. So he did not go into extremes. This is what we call middle path in a sense. He was balancing in a super manner all the 6 senses. As a result, he did not go into greed, neither into anger. He learned how to use the right temperature of the effort. When we put some energy into something, there can be 2 disadvantages. If we do not attune, balance our energy. If we use too much energy, it can lead into restlessness, stress. We call uddacha. So that is the far enemy of the effort energy. When we make some effort on something, we have 2 things. One is called far enemy, the other one is called near enemy. The far enemy is called uddacha. When you put too much energy into it, you get restlessness. You can't concentrate. Your mind gets very hectic. When you put little effort, not much effort, then you get the near enemy, which is called laziness. We call thina middha. Because this Venerable Sona put in the not too much, not too little, right energy, right effort, he was able to completely overcome the negative side of the 5 faculties. Then, in addition to the eye, ear, nose, tongue, body, mind, those indriya we call, he also cultivated pancha indriya in the same balancing manner, same attuning manner. What are the 5 pancha indriya, 5 faculties? Saddha, faith. Saddha, first one, faith. Virya, second one, effort. Middle one, third one, sati, mindfulness. Fourth one, samadhi, concentration. Last one, wisdom, panya. This is very important teaching for our highest spiritual development. These are called pancha indriya, 5 faculties. This need to be balanced, attuned, like the lute, like the veena, like the guitar, to get the best sound, music. How can one balance the 5 faculties? Faith, effort, mindfulness, concentration, and wisdom. The middle one, the third one, is called mindfulness. It's like a hub of a wheel. You know, if the hub of the wheel is not good, the wheel can't turn properly. Similarly, the middle one, the mindfulness, should be perfectly in there, so like a hub of a wheel. Otherwise, wheel would not make the purpose of the wheel. Then the rest of the 4, like faith, effort, concentration, and wisdom, got to be balanced
like a string of the lute. Faith should be always balanced with the wisdom. Wisdom should be balanced with the faith. That has to be parallelly, equally practiced. If you go one into extremes, lack of the other, you don't get the right benefit. Effort and concentration got to be practiced parallelly and balance it properly, then you get the best result. By keeping the example Buddha given of the lute, this Venerable Sona managed to balance it perfectly. And as a result, he managed to overcome all the mental defilements we call fermentations. Fermentations we call asava. There are few asavas. One is called greed, ignorance, sensual pleasures, kamasava, bhavasava, desire for becoming, ditthasava, wrong view, and avijjasava, ignorance. Those are the fermentations, asavas, which hinders, stops ourselves getting to the best development. By practicing in the right momentum, right temperature, right attuning nature, right balancing, Venerable Sona achieved this highest enlightenment. He was so happy. He went to the Buddha and explained how wonderful his life is, and he started explaining all the benefits. He said, he did not say he was enlightened. He explained to the Buddha how the characteristics of the enlightened person. He said to the Buddha, if a person, when see something, when hear something, when taste something, when sense something, when think something, if that person's mind does not get disturbed, dispersed, go ups and downs, that person has gained the highest attuning, highest balancing of the mind. Then he says, so like a mountain of rock does not have any crack, does not have any damage. Whatever the winds comes from east, west, north, south, or sometimes wind comes from at the same time from all four directions, but that stainless mountain would not be able to shake. Similarly, the person who completely purified the mind has the highest balance attuning, that person's mind would never shake. And that person's life will start to be really gain the real enlightenment, the final enlightenment, very much like the best music of the lute. When the Buddha heard these words, he was explaining, Buddha really was very happy and congratulate him, praise him, saying that he has fully enlightened, he has won the life, he has put all the suffering aside, and he is a very lucky monk. The things that we can take from out of this very discourse, what is important in our life is to not to go into extremes, remain in the middle path, balance everything.
Don't go into extremes. Too much is not good. Anything too much is bad. Whether it is a spiritual life, put in too much effort, you are not getting to the right place. You may damage yourself. Therefore, Venerable Sona took the best benefit of it and attained the supreme enlightenment. His previous life story also very fascinating. At the time of the Padumuttara Buddha, he was named called Sirivaddana. One rich man called Sirivaddana. When the Buddha Padumuttara had the congregation of monks, Buddha appointed one of the monks as the pioneer in effort, highest in effort. He saw this and he wanted to be one of them. He offered dana, food to the Buddha, and made a wish. One day, may I be also very energetic monk, very effortful monk. By seeing this gentleman, Buddha Padumuttara said, in the Gautama Buddha Sasana, you will be the highest in effort. So as a result, he was born in many lives, and then he was born in the Buddha Kassapa, Lord Buddha's Kassapa time, and he was a young man. He went into a wood. He saw a monk was at the side of the river collecting some wood. He approached that monk and asked, "What are you doing?" This monk said, "I am collecting some wood to make a temple. During this Vassana rainy retreat, I need to be in the temple, in a center, in a place, in a hut. So I am trying to make a hut." This young man said, "Please, Venerable, give us this opportunity. This is a great opportunity for me. I will make you that. Please patiently bear one day." So out of compassion, this monk, for this young man, rest one day. On the following day, this young man made a hut for the monk and invited to stay. That is how energetic this person cultivated the effort throughout the samsara, throughout his birth and life cycle. That is why even in this life, as a Venerable Sona, he was not happy to give up his energy. He was very energetic, very determined person. That is where Buddha said, determination, energy is good, but don't go into extremes. If you go too much into the effort, energy, there is a far enemy. That far enemy called Uddacha, which means you would not be able to concentrate your mind because you exhaust yourself. If you put too little energy, you are going to another extreme called laziness, Tina Midda, then you would not be able to fulfill your aspiration. Therefore, you need to really attune, balance your energy, so like the strings of the lute. Because he was playing and enjoying the lute in his life, he understood the example Buddha given and was able to gain the highest benefit of the teaching and the meditation practice. He became a very happy monk, successful monk, and fully enlightened monk. So we encourage all of you to use this resourceful teaching. This explains how we need to really apply the effort, energy, determination. What are the things that need to be disciplined? 5 faculties to be cultivated: eye, ear, nose, tongue, body. And then Pancha Indriya, Saddha, Virya, Sati, Samadhi, Panya, faith, effort, mindfulness, concentration, and wisdom. Those are the
internal faculties to be cultivated. If the person really practice that in the right temperature, right nature, in the equilibrium nature, that person will be able to fulfill the spiritual life, all the aspirations. So that is the basic thing that we need to take from this beautiful discourse delivered by the Buddha. May this Dhamma reflection fulfill all your aspirations and carries this message in your life so that you would be successful in your endeavors to gain the best in your life, happiness in your life, liberation from your life. When he achieved that liberation, beautiful words he explained, it is like a heavy load of suffering being put completely at rest. He would never able to go through into that again. So it's felt so relieved, so released, that called realization, liberation. Therefore, may this teaching of the Buddha bring you all the same happiness and liberation. Bearing that in our heart, we are going to conclude our Dhamma sermon for the day. May this Dhamma Dana be a great perfection for you all to find the right blessing in all manner. Today, this Dhamma Dana is very kindly sponsored to make this available for the benefit of all by Mrs. Lalantika and Mr. Punyasiri Varnakula Surya and family. They would like to dedicate these merits to their both side departed parents, Mrs. Samlin and Mr. John Silva, loving parents, Mrs. Leelani and Mr. Leela Vardhana Pereira, loving parents, and all the other departed relatives and friends. May they all equally benefit these merits. May they all attain the supreme bliss of Nibbana. May the blessings be with the family, Lalantika Nona, Punya Mahatma, Danya, Thomas, Netmin, Anna, Daniel, Joseph, and all in the family be well, happy and peaceful. May all those who join in this Dhamma sermon online and listening to this Dhamma sermon later, may they equally benefit and share these merits and blessings. May you all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. That is the end of our English Dhamma sermon. Now, to finish our program, we sit 2-3 minutes in meditation and then close the program for the day. So let us join few minutes of meditation. Just making your sitting comfortable. Letting every part of the body relax. Making your mind ease and happy. Very much tuning every part of the body to the balance. Not too tight, not too loose. Very much like the strings of the lute. Then you would experience the soothing air of the breath. Experience the breath slowly in with that joy and happiness in your heart, and
Experience the breath slowly out. You may feel that you are putting your weight, heaviness aside, making you feel so relaxed. Remaining that sense of meditation. Develop the loving kindness. Thinking in the mind, may I be well. May I be peaceful. May I attain the highest liberation. As I am, may all in my family and all beings in the whole universe, without any difference, may all be well. May all be peaceful. May everyone find the harmony, balance, attuning nature of the life and enjoy in good health, protection, and progress. May all attain the supreme bliss of Nibbana. Bringing our palms jointly together close to our heart. Let us share our merits, being extremely grateful for having these few minutes to learn the teachings of the Buddha, having few minutes to meditate, reflect on our life. This will help in this life and even life after. May this practice, Dhamma Dana, be a great blessing for the good health and protection. May this be a great perfection, meritorious deed to attain the supreme bliss of Nibbana. Bearing that in our heart, let us share our merits to finish our program for the day, sharing gratitude with all for having this. Saying 3 times, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Thank you very much for joining today Dhamma Dana Saturday evening regular program. Look forward to see you all again. May you all be well and happy. Thank you very much.